¿Sabes saludar en inglés? ¿Te puedo enseñar? Solo sé decir hello, my name is Carol. Cav here from Immersive Spanish. And as part of this series, I'm going to teach you how to learn Spanish without having to leave your home country. Well, I'd like to share with you a little secret that I found. It's an application, totally free, and it's called Tandem. Now, what is Tandem? Tandem is an online language exchange, essentially, and it's a little app I discovered a few years ago that allows me to converse and practice my Spanish either via text or via audio or video calls. Now, you can communicate with anyone amongst the Spanish-speaking world because it's a very popular application, and you don't even have to leave your room. You can do it right here. So there's no excuses. Let me show you a little bit about how the app works. So this is it, Tandem. As you can see, I've already set up my account to show that I'm learning Spanish and that I speak English as a native speaker. And you have this catalogue of people that want to learn English and in exchange help you out with their Spanish. This individual says that they want to practice pronunciation. Freddie wants to practice his English for his job, especially in marketing, digital marketing. So let's see if we can have a nice, friendly conversation in Spanish. So you don't have to go straight into a call or a video call. Most people are fairly enough, quite timid. So typically you start off by reaching out to whoever you want to communicate with, send a couple written messages, and depending on how the individual feels, they can either send you an audio, like this one. Nice, my friend. No problem. But now, no. I can speak next hour. 8 p.m. 8 p.m. So, as you can see, Javier is learning English, much like I'm learning Spanish. And good for him, you know. He might not be able to come to the United States or an English-speaking domain, but thanks to the use of digital applications, he can simply use this app and talk to people who are thousands of miles away. And one thing you should know about Tandem is it's not simply a matter of, take. It's give and receive, right? That's how life works. So Javier, as you heard, has spoken to me in English and he's practicing his English. And I'll listen to it and give him some feedback or respond to him, whatever he wants. And in exchange, I'll send him a message in Spanish, an audio, and he can do the same. So it's really give and receive. Let me send a voice message to him because he can't talk right now. So we'll just have a little exchange. Hola Javier, ¿cómo estás? No te preocupes, todo bien. Cuando puedas, tendremos una conversación. Yo hablando en español, tú en inglés, y así nos podemos ayudar. Saludos. Ciao, ciao. And then I can even listen to the audio I've just sent to make sure it's all good. Hola Javier, ¿cómo estás? No te preocupes, todo bien. Cuando puedas, tendremos una conversación. Yo hablando en español, tú en inglés, y así nos podemos ayudar. Saludos. Ciao, ciao. And one thing I do love is you can even see a transcript of what's been sent. Oh, but you actually have to pay for that feature. So it's not all free. There are certain features, certain luxuries within the app that you will have to pay for. But ultimately, if you want to engage in this exchange of languages, which is very important if you're learning a new language, you can do that for free. And it eliminates the need to actually, go to that country that you want to learn the language in. So I've been able to learn a lot of Spanish from the comfort of my home in England. And if you want to do the same thing, I highly recommend it. Download it today. It's really, really worth it. Oh, Javier sent me another audio. Let's just see what Javier has to say. Let's hear. Ok. Perfecto. Hacemos así y aprendemos. Ahí te dejé mi número. Cualquier cosa y bueno, hablamos por ahí. ¿Te parece? Éxitos. Oh, that's lovely. He said that he left me his number and that, whenever we can talk. Then he said éxitos, which means success. So, see, you can see there's a spirit of encouragement here. We're all in the same boat and we all ultimately want the same thing, which is to learn a new language. I love it. It's great.
So I'm just in the process of finding out whether anyone wants to speak in Spanish with me. And Carol has told me, sí, gracias, necesito aprender, se me da muy mal. And that basically means, yeah, thanks, I need to learn. It's not going great for me, it's going pretty bad. So I'll ask her, ¿quieres hacer una llamada? Do you want to do a call? Hola, Carol. ¿Qué tal? Bien, gracias. Gracias por aceptar la llamada. De nada. ¿Estás aprendiendo inglés? Sí, bueno, me acabo de descargar la aplicación ahora. Ah, sí. ¿Y qué tal? ¿Sí te gusta? ¿Cuáles son las Pues- impresiones principales? Pues una locura porque aquí esto sale gente por todos lados. Sí, hay gente de... Sí, bueno, no sé. Yo estaba hablando con una chica de Venezuela, ¿Sí? pero no he visto a muchos españoles. Y pues, una pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo inglés? Pues nada, ahora hace nada, porque he entrado a un trabajo y me piden inglés Ah, y tengo que aprender. ¿eres de España? Sí, Ah, ok. ¿De qué parte? ¿De la capital? sí, Madrid. ¿Y tú? Ah, de Madrid. Yo soy de Londres. Ah, mira. Have you been to London? ¿What? ¿Has ido a Londres una vez? No. ¿Y te gustaría o no te interesa? Bueno, hay otros países que me gustan más. Como los Estados Unidos, por ejemplo, me imagino. Por ejemplo, o bueno, Italia. Italia. Cualquier otro lado. Ah, ya. Oh, entonces, ¿sabes saludar en inglés? ¿Te puedo enseñar? Solo sé decir hello, my name is Carol. Nice. Eh, It's good. a ver. Sí, yes. It's good, it's good, it's good. Hi, my name is Cav. Nice to meet you. Nice to meet you. También sé decirlo, que es encantado de conocerte. Exactamente, es eso. Bueno, Mira, sé que vas decir, aprendiendo rápido, ¿no? I'm from Spain. You're from Spain. Oh, Yes. from the capital. What? From the capital. El capital, de la capital. Sí, Yes. Madrid. de la capital. ¿Y what is the population, la población de la capital, of the capital? Madrid. Sí, Madrileños. sí. No, pero ¿qué tan grande es la ciudad? ¿Cuántas personas viven ahí? Ahí no lo sé. Me pillas. No lo sé ni en español. Entonces, no quiero quitarte tanto del tiempo, pero quisiera saber si ya has descargado la aplicación que se llama Duolingo. Sí, me la descargué ayer. ¿Y qué tal? ¿Sí vale la Bien, pena? Sí, bueno. Pero es que es mucho escrito. Ah, Y, a mí ya. y yo lo que necesito es hablarlo. Pero es por eso que te digo, hay que repetir cada palabra que escuchas. Sí. Y así vas a mejorar mucho. Obviamente en inglés lo complicado, lo más difícil es la pronunciación. Sí. En cambio, con el español, obviamente, todo está escrito como, no sé, es más fácil pronunciar. Sí, porque está escrito como se lee. Exactamente, exactamente. Pues, Carol, si quieres, podemos seguir comunicando a través de esta aplicación. Me gustaría, obviamente, practicar mi español. En Londres me resulta muy difícil. Y a cambio puedo ayudarte con el inglés. Sí, perfecto. Si te interesa, ¿vale? Y Sí. quiero que sepas que Madrid es una ciudad maravillosa. Yo estuve ahí a principios del año y me enamoré. Me enamoré. Sí. Bueno, Pero mucha locura, va muy rápido todo. ¿en la ciudad? Sí, Ah, sí, sí, pues por ser la capital es así, ¿no? sí, eso. Pues espero que tengas mucho éxito con la aplicación. Como te dije, estoy abierto me encantaría seguir hablando contigo.
Lamentablemente, en este momento necesito utilizar el baño. Sí, no pasa nada. Entonces, dentro de poco podemos volver a hablar. Vale, sí, me vas diciendo horarios así que puedas. Sí. Y podemos hablar español e inglés y así aprendemos los dos. Me parece excelente. Your name? Mi nombre, my name is Cav. Caf. Cav, como café. Ok. Ah, mira, Caf. Bien. And, one more question. Yes. What is the job that you need? Sí. My job is telecommunication. Oh, exciting. Yes. Exciting. And English is important, huh? Yes, important. Very nice. Sí, porque Well. tengo que llamar a Países Bajos y eso. Netherlands. Yes. Netherlands, Países Bajos. Ah, okay. Well, I will send you. Te voy a enviar mi horario. ¿Me entiendes? Vale, ok. Y así quedamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Perfect. Perfect. Well, have a lovely day. Ok. And, Pues muchas gracias. a usted. Nos vemos, hablamos pronto. Chao. Vale, gracias, chao. Ciao. And just like that, honestly, you have a really nice interaction. I kept it, quite short there for the sake of this video. But it's as easy as that. If you want to practice your Spanish, no matter how advanced or, intermediate or beginner it is, you can speak with others that are in exactly the same boat as you. And if you're feeling nervous, you don't have to jump on a video call. You don't even have to do an audio call. You can just message each other on the application, send audios, or even just write each other. And it's that easy. The benefits are immense, though. And I can speak from my, you hear me speak there. I'm fairly comfortable. My Spanish isn't perfect like a native, but it's pretty good. And I owe a lot of that to this application. So yeah, you've got to get out there and see what you can do. It's really worth it. Join me in the next video where we'll be discussing another way you can learn Spanish from the comfort of your home country. Hasta la próxima. Ciao.